Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent. We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania, with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. Naitwa Bella Bationga. Mimi ni mdau wa maendeleo, lakini pia ni youth mentor. Kwa hiyo nafanya kazi na vijana Tanzania kwenye mazingira ya siasa, mazingira ya biashara, mazingira ya habari na sanaa. Mimi naamini katika uongozi. Nadhani kwenye maendeleo ya nchi yoyote mambo husimama na kuanguka kwenye uongozi. Na nina ndoto kubwa sana kwenye uongozi kwenye maisha yangu. Kwa nadhani kila nafasi ninayopata kwa ajili ya kujifunza kwenye uongozi ni nafasi ambayo niko tayari kuichukua, lakini nafasi ambayo inanihamasisha kwa sababu inakuwa inanikuza toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. I can't believe I'm saying this, lakini moja ambayo ilinigusa kabisa ni masuala ya fedha. Masuala ya fedha ilikuwa ni ngumu, lakini pia ilinifungua macho kufahamu kwamba hata mimi ninaweza kufikiria. Masuala ya fedha sio tu ya watu wengine. Manake uchumi wa nchi, uchumi wa wizara, uchumi wa makampuni, uchumi wa mashirika umeshikiliwa na mfumo, lakini na ujuzi wa pesa. Unapata vipi, unatunza vipi, unaikuza vipi na unaisambaza vipi. Kwa wangu mimi kufahamu mifumo mbalimbali, lakini pia kufahamu taarifa mbalimbali, lakini pia kufahamu tools, dhana mbalimbali za kutumia, jinsi ya kutunza, kutafuta na kuinvest, yani kuwekeza pesa, ilikuwa ni nzuri sana kwangu na imeweza kunisaidia kufikiria fikra kubwa zaidi, ambao matokeo yake ni kwamba kuajiri wa asasi chombo ambacho kinajiendesha kwa ajili ya kufikia jamii, lazima kiwajibike kutoa taarifa za kipesa, matumizi na mapato, lakini lazima iwe inajitathmini yenyewe ndani kwa ndani
kufahamu kwamba yani faida yake sio tu kwa ajili ya wale ambao ni wamiliki wa hiyo chombo, lakini ni faida yake ni kubwa zaidi. Ni kama tu vile ule msemo wa Kiswahili kwamba mali bila daftari huisha bila habari. Hii program ni transformational. Nadhani Kiswahili cha haraka inasema inafungua akili, lakini pia inabadilisha fikra na akili ya mtu. Kwa ni transformational. Lakini hii program pia ina changamoto, inakusukuma kwenye sehemu ambayo uko comfortable, inakupeleka sehemu ambayo ni tofauti. Lakini pia inakutanua mawazo, kuweza kukutana na watu wapya na vitu vipya. Kwa transformational, mind exposure, lakini pia challenging. Kwanza tu ile hali ya kukutanisha viongozi wa sekta binafsi na sekta ya serikali imeweza kuonyesha jinsi gani tunaweza tukashirikiana kukuza ushirikiano kati ya sekta hizi mbili ambazo ni muhimu sana, lakini pia inakufungua macho kufahamu mipango ya serikali, ili hata ukiwa unatoa huduma kwa jamii uweze kujua jinsi gani huduma zako zinaendana na mipango ya serikali, lakini pia inatanua wigo wa urafiki, inatanua wigo wa fikra, lakini pia mipango. Unaweza kufikiria mipango, maana ni program ambayo imekaa kimiradi zaidi. Unafanya project team, unafanya group work. Kwa hiyo inakutanua hata jinsi inakutoa pembeni ya kufanya kazi peke yako na kufanya ukubali kufanya kazi kwenye mtandao au kwenye timu. Kwa wadada wenzangu, wakina mama wenzangu, mabinti na wasichana, uongozi haujali jinsia. Japokuwa natambua kwamba kwa muda mrefu mfumo dume ambao umejikita kwenye tamaduni zetu, mifumo yetu mbalimbali ya uongozi imependelea zaidi wanaume kuliko wanawake, lakini ukijiunga kwenye programs kama hizi inakuongezea ujuzi, inakutanua fikra, inakupatia ushirikishano, lakini pia inakupatia sehemu mbalimbali ya kuweza kufikiria nje ya boksi. Kwa hiyo ningewashauri wanawake, mabinti, wasichana, jaribu kujishirikisha kwenye uongozi, lakini pia jaribu kuapply kwenye hii program. Usidhani kwamba kwa vile ni mwanamke basi hautafit. Ni ngumu, hata application yake pia ni lazima umefanya kitu. Kwa kama bado hauna vitu vingi ambavyo umevifanya kwenye uongozi, nadhani ni changamoto uweze kutengeneza CV nzuri ya uongozi ili uwe sehemu ya hii program. Lakini kama unadhani una viwango, unafikia kiwango, tafadhali apply. Kama uko sekta ya binafsi au uko kwenye public service serikali, apply. What you get in this program ni zaidi ya maelezo. Yaani siwezi nikaweka kwenye maelezo ikaeleweka vizuri. Lazima uje ku-experience mwenyewe ndio ufahamu kitu gani tumekipata ndani. But just for the past 6 months, mimi sio jinsi ambavyo nimeingia kwenye program. This program is more about leadership, and leadership is a very important aspect when it comes to managing business or running business, but again managing people as well. For the organization to succeed and to be more successful, you need strong leaders, and it's about people and it's about resources. So I felt it was more important to join the Uongozi Institute and go through this program. I've heard of this program before, and I've seen how this program has transformed a lot of people, and it has had a lot of impact to what people do in the organization. So I said, why should I not be part of this very good program for Uongozi Institute? This is an amazing program. Not many people are aware of this, especially in the private sector. There is a huge scope for Uongozi to actually tap into these organizations, because this kind of gives a breath of fresh air. You know, when you're regularly involved in your business, it becomes a routine. But when you come out and you listen to different perspectives, professors from different backgrounds, this gives you a breath of fresh air which you could kind of implement and innovate in your own business and help your own business. Kozi hii nadhani naweza nikasema imepita matarajio yangu. Ni kozi ambayo unajua kuna aina nyingi sana za kozi ambazo zinatolewa, lakini kozi hii ina upekee kidogo.
yale mambo ambayo unafanyia kazi ndio unakuja kujifunza zaidi. Tumejifunza mambo mengi sana. Mimi kuna vitu ambavyo nimeshaanza kuvifanyia practice sehemu yangu ya kazi. Nimejifunza yani ni vitendo zaidi kulikoni zile tumezoea elimu zetu, unaenda unasoma unafanya mtihani. Na jambo lingine ambalo nimependa sana katika namna ambavyo unafundishwa jambo moja, ukimaliza umeliacha, unaenda kwenye jambo lingine, kwa hata concentration na kushika yale mambo unayojifunza unakuwa katika nafasi nzuri sana. Kwa hiyo sijalalamika, siwezi kujuta. Ukijiunga kwenye programs kama hizi inakuongezea ujuzi, inakutanua fikra, inakupatia ushirikishano, lakini pia inakupatia sehemu mbalimbali ya kuweza kufikiria nje ya boksi. For me, this course is actually a working tool in my organization every day. So when I come back from a module, because first the pre-assignment is a group work with my team, because I would find maybe I'm doing an HR module and I don't have all the nitty-gritty on HR. So I have to sit with HR. They have to give me maybe all the information on HR and where we are on the policies. So I find myself reading everything on my organization, reading on these articles and bringing together an assignment that I do. And you find at the end of that module, you have learned you got an understanding of what was your situation, you get information and you see what improvement. So strategy for me was also one of the best modules. It's the same thing because we tend to have very beautifully crafted strategic documents that are not implemented. So the module helps you how best to actually implement the strategy, that it's better to actually be implementing it than have beautiful documents. So for me and my organization, I think this has become a very, very important tool. And as we go along, it just helps you how to work better, work smarter, and move things that before maybe you just did not even have an idea how to do them. Kwa moduli ya kwanza zinajengana, zinafuatana. Kwa zimepangwa katika muktadha ambao unakusaidia wewe kuwa kiongozi ambaye ni mbunifu na ambaye unafikiri mbele zaidi, na kwa kuzingatia hayo unaweza kutoa mchango mkubwa sana kwenye taasisi ambayo unaifanyia kazi. Ukiongelea habari za ubunifu, unajua sasa hivi katika dunia hii ubunifu ndio sehemu tunayokwenda. Lakini tumezoea zile wanaita zama zetu za kizamani, mambo ya kizamani ya kufanya kazi. Tunatakiwa tutoke huku kama tunataka. Wageni walikwa, hivi punde tutaanza ratiba yetu na nitaomba tusimame wakati mgeni rasmi pamoja na meza kuu wanakaribia ukumbini. Muda wote kuanzia sasa.
Naomba tusimame kwa ajili ya kumkaribisha mgeni rasmi pamoja na wageni wengine meza kuu. Makofi mengi wanavyokaribia ukumbini. Awe makofi hayatoshi. Karibuni sana, naomba tuketi. You may be seated. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla tujaanza shughuli yetu adhimu, naomba niwalete kwenu wahitimu wa program za uongozi. Watakuja kwa staili ya gwaride wakiongozwa na brass band ya Jeshi la Polisi Tanzania. Naomba tuendelee kuketi ili wakiingia tuweze kuwaona vizuri, lakini tuwashangilie kwa sababu hii ndio siku yao muhimu waliokuwa wanaingoja kwa siku nyingi. Brass band, karibuni. Karibuni. Wameanza kuingia ukumbini, tuwashangilie kwa makofi.
Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, hao ndio wahitimu wetu na hao ndio waliotuita tumejumuika siku ya leo hapa. Naomba tuwaambie wamependeza sana. Mnaniangusha wageni, tuwaambie wamependeza sana. Asanteni. Naomba tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki. Brass band, karibuni. Makofi mengi wakati tunakaa. You may be seated, please. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya tujaanza shughuli yetu, naomba kwa ruhusa yako uturuhusu tuendeshe shughuli hii kwa lugha mbili, kwa maana ya Kiswahili na Kiingereza, kwa sababu tuna wageni mbalimbali ndani na nje ya Tanzania na ni vizuri waweze kufuatilia matukio yote ya shughuli ya leo. Distinguished guests, good morning. This ceremony will be conducted in Swahili and English. Just by the show of your hand, ushers will be there to assist you. We have translation devices. I know there are some cohort members from 10 countries that they don't speak Swahili. So please, ushers, assist them with devices. It's already connected to English. Thank you. Mheshimiwa George Simbachawene, Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Madam Suzanne Stab, Mke wa Rais wa Jamhuri ya Finland. Mhandisi Zena Ahmed Said, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Katibu wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Bi Enet Muntali,
mwakilishi wa katibu mkuu ofisi ya Rais Ikulu, Balozi Christine Grau kutoka Jumuiya ya Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, Balozi Ombeni Sefue, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi taasisi ya uongozi, Bwana Kadari Singo, afisa mtendaji mkuu taasisi ya uongozi, Bwana Yohana Letnen, mkuu wa ushirikiano ubalozi wa Finland, pia anamwakilisha balozi kutoka ubalozi wa Finland nchini Tanzania, Bi Catherine Gifford, naibu mwakilishi mkazi UN Women. Tuna Profesa Mikko Lukanen, mkurugenzi wa taaluma chuo kikuu cha Aalto University Executive Education. Wageni wote, wadau wote wa taasisi ya uongozi, tunawezeshaji wa program za uongozi zinazoendeshwa na taasisi ya uongozi, wahitimu pamoja na ndugu zenu, jamaa zenu, marafiki zenu, watoto wenu, wawakilishi kutoka vyombo vya habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, tunaomba tuwakaribishe wote sana kwenye sherehe ya mahafali ya 8 ya programu ya uongozi. Leo tuna wahitimu takribani 201, tukianza na tuna wahitimu 38 wa shahada ya uzamili wa uongozi awamu ya 8 ama postgraduate diploma in leadership cohort 8. Tuna wahitimu takribani 63 programu ya uongozi ngazi ya cheti. Tuna wahitimu 100 wanawake programu ya uongozi kwa wanawake awamu ya 5 na awamu ya 6. Hawa wanatoka sekta mbalimbali, kwa ujumla wao ni 201. Tuwapigie makofi kwa ajili yao. Naomba sasa tuanze ratiba yetu na nimkaribishe Bwana Kadari Singo, afisa mtendaji mkuu taasisi ya uongozi, kwa ajili ya kutukaribishia rasmi kwa kuanza shughuli yetu hii muhimu. Tumpigie makofi wakati anaingia. Mheshimiwa George Simbachawene, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Bi Suzanne Ines Stab, mke wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Finland, meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ningependa kuwapitisha haraka tu kwa historia ya taasisi ya uongozi haraka, lakini na program zetu za taasisi ya uongozi ambao tumekuwa tukishirikiana na serikali ya Finland. Lakini wapongeze sana wahitimu wetu, kwa sababu najua safari imekuwa ni ndefu. Labda niseme kitu kimoja. Wapo walio join this program wakifia ni kama seminar tu. Katikati ya program wakaanza kujikuta kumbe wameingia kwenye mtego ambao hawakutarajia. Na wengi niliokutana nao baadhi walisema najuta lakini ishaingia, ngoja maji meavulia nguo, lazima nioge. Sasa imekuwa somehow there are some academics and some very practical trainings in these programs. So congratulations all of you, na wapongeza sana na karibuni sana. Nashukuru sana kwa serikali ya Finland kukubali kuturuhusu kuwa na first lady. This was one of the best graduations ever. Hatujawahi kupata mgeni mzito kwa kiasi hiki. Tunashukuru kwa huo muda mfupi tuliopatiwa. Tuna muda mfupi sana naye, lakini tutautumia vizuri kadri iwezekanavyo. Lakini mshukuru sana ndugu wengine waliokaribia hapa. Bwana Johara, umefanya kazi karibu sana na sisi. Tunashukuru sana kwa support yako kutoka ubalozi wa Finland. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Tuna Chief Secretary wa kutoka Mapinduzi, ofisi ya Rais Mapinduzi Zanzibar, Chief Secretary wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tunashukuru sana, amekuwa pamoja na kila wakati. Na Chief Secretary mstaafu Balozi Sefue ambaye ni mwenyekiti wa bodi. Karibuni sana wote. Tunashukuru kwa support ya EU. Na tuna balozi wa EU yuko pamoja nasi hapa, karibu sana. Tunashukuru kwa support yenu. Pamoja na UN Women wako hapa. Lakini ndani yetu kuna wawezeshaji wengi. Wawezeshaji naomba wote msimame. Wawezeshaji are the facilitators back there, please. Those are the ones who inserted knowledge and skills to this new court. We welcome you. Karibuni sana. Those are our facilitators. Welcome you all. Tunawakilishi kutoka serikali ya Tanzania na watu wengine, tunakaribisha sana. Haraka, taasisi ya uongozi, Mheshimiwa Waziri, ilianza miaka michache ya nyuma, lakini vile vile ikiwa katika mwaka 2010, 2010, the Institute of Leadership for Sustainable Development, commonly known as the Uongozi Institute, was established
by both the government of Finland and the government of Tanzania in 2010. The aim was to focus on leadership for sustainable development. But also this started with the idea or the originated the Helsinki process on globalization and democracy, which happened between 2002 and 2008, an international forum chaired by the governments of Tanzania and Finland. And you can see there President Mkapa and the former president of Finland. And the history was focused on to put a commitment to establish a regional institute that would build capacity with a view to implementing international commitments and participating in international negotiations, especially those related to sustainable development. Now, our services have focused in 4 main areas. Executive education, which produces the graduates you see here today, and then policy dialogues that focus on knowledge sharing and networking. Advisory services, we believe that for an organization to work properly, the systems and processes have to work, but also the leadership has to be correct. And then we focus also on research, we do applied research. Since then, more than 500 executive education programs have been delivered. We have more than 22,000 leaders participants in these programs. Launched in 2017, we launched the postgraduate diploma in leadership, and then up to now we have 257 leaders have graduated. Today we are adding that number with about 38. Can you naomba mpunge mkono postgraduate diploma? That's postgraduate diploma over there. And in 2020 we introduced the certificate in leadership. So far we have 380 leaders graduate to these programs, and today we are adding another about 68, 69 certificate program. Please raise your hand, you're back there. And then in 2022, we introduced women's leadership program, and so far 299 participants have graduated. Today we are adding some more. Women leadership program, please. We are now working on developing another program with Finland. It's called House Institute for Public Management. The program will focus on emerging leaders. So maybe next year, this group will add another group that is called Emerging Leaders Program. These are some of the photos for the programs that we have experienced. The lady on the upper right-hand corner is from Eswatini. Eswatini, they call it, Southern Africa, southern parts of Africa. And we have regional participants among us. The regional participants from various countries, please rise so that we can see you. Regional participants, those are, can you stand please? Those are from outside Tanzania. Welcome to Tanzania, and thank you very much. We have graduated, several graduations, and we are very joyful to have this one today. We organize more than 100 policy dialogues. More than 20,000 leaders participated in these forums. We undertook 80 research projects. In 2016, we initiated the Leadership Memoirs Project, and 3 memoirs of former Tanzanian presidents and prime ministers have been launched, interviewed over 85 prominent leaders and renowned experts through the televised programs. These are some of the policy forums activities. In the past, you can see the late President Mkapa in the middle there and the other presidents from Africa. We have over 55 assignments delivered under the advisory services portfolio. We provide access to over 60,000 books and journal articles to leaders through our resource center, our leadership resource center. We have this event is organized to celebrate the accomplishments of those who have completed our long-term programs, the postgraduate diploma in leadership, certificate in leadership, and women leadership. Our ceremony today will honor 200 leaders. The PGD has 38 leaders, which is cohort 8, this is the 8th cohort. Certificate in leadership has 63 leaders of cohort 5, and women leadership have 99 leaders of cohort 5 and 6. We began the certificate in the postgraduate leadership began its journey in May of 2024 with 32% of men and 68% of women. And then we have, the duration for this program is 1 year. We collaborate with Aalto University of Finland, where also Madam First Lady, I think you are also one of the members there of the faculty.
We have senior leaders from all sectors, and then this has 10 modules. And then the Certificate in Leadership program began its journey in September of 2024. We have 53% men and 47% women. We have the duration of 6 months. Program partners out to University of Finland also for emerging leaders and executives across Africa. It has 3 sections with 6 modules. We began the Women Leadership program began in October of 2024 with 99 women, 50% fifth cohort and 50% the sixth cohort. The duration is 6 months for women in mid and senior level positions across all sectors. This program has Women's Leadership Forum. It has some training, which is called executive education. He has some coaching and mentoring program. So far, these programs have demonstrated positive outcomes, and then because of time, I cannot mention everything, but 80% of the participants indicated that the programs were highly relevant to their work. But also, we have seen better relationships between leaders and their subordinates. We have seen individuals withdrawing their resignations, people who gave up, they decided to come back to work. We have seen management withdrawing their decision to terminate some employees. We have seen how our program contributes to enhancing performance and also promotions. But also, we have seen how the program have helped them gain confidence to lead, improve public image, sensitivity to sustainability, improve policies, systems, and business processes, effective communication, and evidence-based decision-making. Honorable Minister and First Lady, I would like to end my presentation by thanking our supporters and other partners, which includes the government of Tanzania first, Ministry of Foreign Affairs of Finland. We thank the UN Women, and we thank you, the European Union, for the programs that support us. There are other many partners I cannot mention this time, but we thank you, all of them. I will also welcoming family members who came to support these people. We know for sure without you, some of the husbands and wives here could not have been here today. Thank you very much, and I welcome you all. Thank you very much, CEO. Tumpatie makofi mengine. Naomba sasa nimkaribishe. I'd like to invite Ambassador Christine Grau from European Union for brief remarks. Karibu sana balozi. Good morning, everybody, and thank you so much for having us here today, and a very big congratulations to the cohort here. Let me start first with the protocol, of course. Honorable George Boniface Simbagwawe, Minister of State and President's Office. Honorable First Lady of Finland, it's a pleasure to meet you. I'm also a graduate of the College of Europe, so also in this capacity, I would like to greet you specifically. You need to know here, the cohort, that the College of Europe is also a postgraduate institution which gives additional education to European citizens and non-European citizens all around in Belgium and Bruges. So we have also cohorts. The First Lady is not my cohort, I'm a bit older, but we have experienced a bit the same that you have done here, so that's just as an explanation. Engineer Zemi Ahmed Said, the Chief Secretary and Secretary of the Revolutionary Council of the Revolutionary Government of Zanzibar. Mr. Mulule Matuja Makadenda, Permanent Secretary in the President's Office. Ambassador Benny Sefer, Chairperson of Uongozi Institute and the Board of Directors. Mr. Kadari Singo, CEO. And then, of course, my colleague Catherine and all the other colleagues being here. All protocols observed. I am very pleased to participate today in this ceremony of the graduation again. It's a wonderful event to see so many of you again. We were also part in the launch of the cohort, so it's really nice to see you here. You know that as European Union, and of course Finland also as a part of it, we have committed significant resources to partner with Uongozi Institute.
in an effort to promote women leadership in Tanzania. And it's a pleasure to see the concrete results of the work again here today. It is very important for the developments, the leadership training of women is very important for the development and the future of our countries. And it concerns the vision and perspectives for half of the population. But it's also about the way how we achieve best our common goals as a society. It's disappointing to me to see that there are still only 28 female heads of states all around the world, including heads of governments, and thereof, there are 2 in Africa. Research into teams has shown that the best teams are composed of very diverse people with different skills and perspectives. For many decades, half of the population was considered not to be a relevant part of such highly performing teams and decision makers. It's high time that we continue this process of adapting for the best of our societies. Another important element for effective teams is, of course, that the people feel safe to speak freely and are being heard. Women have shown to be much more communicative, better team workers, and they're also engaging more. And also, to state the obvious, we are more stress resistant than the men, as we all know. So naturally, you have all had already many skills with you. You already had leadership positions, and now through this training with Uongozi Institute and Aalto Institute, you have been provided with more tools and additional competences and capacities. This will help you to engage in transformative leadership. You will be even clearer in your communication and guidance while being open to the ideas of others. These are all highly relevant leadership capacities. And of course, it will not always be easy, and you will face resistance. This is why it is important that you build now and nourish the networks, including the ones of your current cohort. And we talked about that already when we launched the cohort, so I hope you have established very good relations. Look for mentors as well. There are many good men out there as well. Look for different capacities, and never forget also to continue training. The world is changing very quickly, and there's a lot of new tools developing all the time. So whatever you have learned now, there can be more out there that will be of interest to us. I'm very glad that Tanzania is giving a clear impetus to the presence of women in leadership positions. And that is not only in government positions or in public administration. It's also highly relevant in other areas like the military, security, and so on. But female leadership is also relevant in areas like culture, economic, and business, in research and academic world. Let's not forget about all the girls out there who have not yet sufficient role models, and that's one of the important elements that we need. So now let me be short, because that's also something women are normally better at, to give short speeches. Let me congratulate you, Uongozi, and the ministries for their very strong commitment and contribution to support the women leaders and to support a more equal civil service in Tanzania. Hongera sana. Asante. Asante. Asante sana Balozi. Naomba sasa nimkaribishe Mr. Johanna Lehtinen, Head of Cooperation, Embassy of Finland, for the remarks. Mrs. Ened Muntali from the President's Office, State House, dear ambassadors, friends and colleagues from Uongozi Institute, UN Women and Aalto University, and especially the graduates and their families. Ladies and gentlemen, habari za asubuhi. Na furaha sana kuwa hapa leo. It is really a true privilege to join you today on behalf of the Embassy of Finland in celebrating this important occasion. We are gathered here not only to honor the achievements
of this graduating class, but also to recognize the enduring partnership between Tanzania and Finland, one that is embodied in institutions like Uongozi. This week marks a special moment in our bilateral relations as we welcome the official visit of the President of the Republic of Finland, Mr. Alexander Stubb, accompanied by his spouse, Mrs. Susanne Stubb. Their presence here reflects the depth and warmth of the ties between our two countries. It is particularly meaningful that you, Your Excellency, Mrs. Ines Stubb, are taking part in today's ceremony, as your engagement highlights the shared values that Finland and Tanzania champion, especially around leadership, inclusion, and social equity. The story of Uongozi Institute is a story of partnership. From the very beginning, this institute was envisioned as a collaborative initiative between Finland and Tanzania, a place where leaders could be equipped not just with skills, but with the values and vision needed to lead with purpose. Over the years, Uongozi has grown into a nationally and regionally respected institution, and we are proud of the role it plays in shaping ethical and visionary leadership. Alongside Finland, Tanzania, and Uongozi, this partnership has also included other valued friends and partners, such as UN Women, the European Union delegation, and Aalto Executive Education. Together, we have focused particularly on increasing the participation of women in leadership courses. Today's gender balance is really a great testimony of that work. Finland's experience has taught us that good governance, transparency, and a commitment to long-term thinking are essential to national success. These are not just technical matters, they are fundamentally human. They begin with leadership. To the graduates, your leadership matters. And the work you do, the decisions you make, will shape not only the present, but the future. On behalf of all of us at the Embassy of Finland, I congratulate you on this achievement. We are honored to share in this moment with you, and we look forward to seeing the positive impact your leadership will bring. Asanteni sana. Asante sana kwa salamu na tumezipokea. Naomba sasa nimkaribishe, kabla ya kusikiliza wasilisho kuu, naomba nimkaribishe Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Katibu wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, Mhandisi Zena Ahmed Said. Karibu sana Injinia. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Utumishi pamoja na Good Governance, First Lady wa Finland, Mrs. Susanne Ines Stubb, Mwakilishi wa Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais Ikulu, Ms. Ened Munthali, Ambassador wa European Union, Christine Grau, Mheshimiwa Balozi Ombeni Sofue, Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi wa Taasisi ya Uongozi, Dr. Kadare Sengo, Mtendaji Mkuu wa Taasisi ya Uongozi, Mr. Johanna Lentinen, Head of Cooperation, Aalto University, Head of Cooperation, Embassy of Finland, Ms. Catherine Gifford, Deputy Representative wa UN Women, Professor Mikko Dunkanen, Academic Director wa Aalto University, Executive Education and Professional Development, stakeholders wa Uongozi Institute ambao wamewakilishwa hapa, graduates and their families, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. It gives me immense pleasure and honor to be here today at this auspicious occasion, marking the 8th graduation ceremony of the Uongozi Institute.
Allow me first to extend my heartfelt congratulations to all the graduates for successfully completing your studies. You have completed your studies in 3 distinguished programs: the postgraduate diploma in leadership, the certificate in leadership, and the women leadership program. Your determination, commitment, and resilience throughout your studies are commendable and worth of celebration. Please clap for yourself. Leadership is not merely a position. It is a privilege that carries profound responsibility. The knowledge and skills you have acquired here are tools to transform our societies, economies, and nations. I encourage you all to utilize these skills to serve diligently, inspire others, and contribute meaningfully towards sustainable development and inclusive growth. We deeply appreciate the Uongozi Institute's commitment to fostering leadership excellence and addressing leadership challenges faced in our region and globally. Through innovative programs and outstanding resource persons, the Institute continues to empower leaders who can positively shape our collective future. Zanzibar has continuously benefited from these programs. Even today, I'm told there is a large number of graduates from Zanzibar. May I please ask them to stand up and wave. Thank you. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua umuhimu wa elimu, ninao wasaidizi wangu ambao wako kwenye Cabinet Secretariat ambao pia wameshakuja. Leo wako wawili, simameni Ali na Mwanahamisi nimeona. Hawa na wenyewe ni graduates. Mmoja msaidizi wangu naye wa karibu, mnaweza kukaa, nimempa jukumu la kusimamia kikao ambacho nilikuwa nikichea asubuhi, lakini kwa umuhimu wa shughuli hii nimeona nije kile nimekidelegate. Lakini hapo kwa kazi kubwa aliyotufanyia kule Zanzibar, naomba kwa heshima nitambue Kamishna Mkuu wa TRA Yusuf Mwenda. Mheshimiwa mgeni rasmi ametufanyia kazi kubwa sana Zanzibar alipokuwa Kamishna Mkuu wa ZRA. Tangu ikiwa ZRB, mageuzi akaleta ikawa ZRA, na sasa hivi yuko hapa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama Kamishna Mkuu wa TRA. Nampongeza sana. Elimu haina mwisho, anafahamu na ameamua kuinvest on himself through this cause. Thank you, Uongozi Institute, for your continuous support to Zanzibar. We really appreciate. Equally important, I extend special appreciation to Alto University, whose continued collaboration significantly enriches the postgraduate diploma and certificate programs, demonstrating international partnership and academic excellence. My role here today is not to deliver a speech, but rather to welcome a suitable person for the keynote address. As you may have heard, we are privileged to have among us an esteemed guest, Mrs. Suzanne Ines-Stubb, the First Lady of Finland. Her presence symbolizes the continued friendship and cooperation between our nations, particularly in the vital areas of leadership development. Without further ado, I now have the distinct honor to welcome our distinguished guest, Mrs. Suzanne Ines-Stubb, to deliver the keynote address. Mrs. Stubb, you're welcome to the podium.
of State for the President's Office, Public Service Management and Good Governance. Engineer Zeina Ahmed Said, Chief Secretary and Secretary of the Revolutionary Council of the Revolutionary Government of Zanzibar. Mrs. Zained Muthali, representing the Permanent Secretary, President's Office, State House. EU Ambassador, Ambassador Zefue, Chairperson of Uongozi Institute's Board of Directors. Mr. Kadari Singo, Chief Executive Officer of Uongozi. Mr. Johanna Lehtinen, Head of Cooperation from the Embassy of Finland. Mrs. Catherine Gifford, Deputy Representative, UN Women. Professor Laukonen, Academic Director. And their families, members of the press, ladies and gentlemen. I'm delighted to join you here today at this graduation event and to witness the achievements of the newest Uongozi Institute alumni. Today is the time to reflect on all the hard work you have put into your studies, to celebrate the successful completion of your courses, and to look forward to the opportunities that I have no doubt will be created by graduating from the leadership courses of Uongozi. The Institute's journey is a testament to the power of collaboration. As we heard earlier from the CEO, established originally in 2010 as the Institute for African Leadership for Sustainable Development by the governments of Finland and Tanzania, the Institute was born out of the Helsinki process on globalization and democracy, in which our national leaders came together to reflect on global and regional challenges and solutions. Uongozi Institute's key objective is to promote sustainable development in Tanzania and wider Africa by strengthening the capacity of leaders and governments to take responsible policy decisions on economic growth, sustainable development, and poverty reduction, and to implement them effectively. Since its creation, the Institute has become Tanzania's leading center for leadership development. And the increasing demand for its services from both the public and private sector is clear proof of its quality and relevance. A thriving society needs good leaders, and today you join their ranks. And as someone with close links to Aalto University, as you've heard, I'm especially proud to see that part of this graduating group has completed the Aalto Executive Education Leadership course. This partnership brings world-class leadership education to Tanzania, strengthening the bonds between our institutions and our countries. And of course, Finland's relationship with Tanzania is both unique and long-standing. Tanganyika was the first country to receive Finnish bilateral assistance back in 1962, with our first project in Kibaha focused on education and health. Our cooperation has delivered tangible results, particularly advancing gender equality, sustainable forestry, and inclusive education. With partners like UN Women, UNFPA, and local organizations, Finnish support has helped empower Tanzanian women and increase their role in political and economic life. In forestry, Finnish expertise has supported sustainable practices and improved forest-based livelihoods. In education, we've worked together to strengthen teacher training, enhance school infrastructure, and promote access for all, including children with disabilities. This exceptionally close partnership takes a whole-of-society approach, where progress in one area reinforces another. Our ties extend well beyond governments, built on strong collaboration among civil society, NGOs, academia, businesses, people, and communities.
Education has played a pivotal role in shaping the success of Finnish society, and we're proud to share our experience with partner countries such as Tanzania. Our country's excellent relations have, of course, continued since the 1960s, expanding to include political and economic cooperation alongside development. And in addition to education, the topics of equality, equity, and the strong position of women have also been cornerstones of Finnish development. We were the first country in the world to adopt full gender equality in the parliament, so granting equally to all men and women the right not only to vote but also to stand for election. And today, nearly half our parliamentarians are women, and women have held the highest offices, including Prime Minister and President. Tanzania, too, is setting an inspiring example, and Her Excellency President Samia Suluhu Hassan is a role model for girls and women across Tanzania and beyond. Leadership and professional success are not determined by gender. And I commend Uongozi's commitment to increasing women's participation in leadership through dedicated training programs, as we see today. One of Finland's priorities in Uongozi's activities is supporting women's leadership, and we're proud to co-fund the Women Leadership Programme. I understand that out of today's 201 graduates, 142 are women, and 99 have followed the Women's Leadership Programme, and those are impressive numbers and bode very well for Tanzania's future. Speaking of the future, your future decisions as leaders will be informed and guided by what you have learned here at Uongozi. Uongozi Institute's training equips you not only with the knowledge, but also with the courage and integrity needed for impactful leadership. I encourage you all to embrace the values of ethical and accountable leadership and good governance. From my own experience, I've learned that effective leadership requires 4 things: listening carefully, observing reality, taking decisions based on facts, and always acting in accordance with your values. All too often, leaders prefer the sound of their own voices to those of the people around them. But the most successful leaders are those who surround themselves with brilliant team members and then listen to what they have to say. It's often said that we have 2 ears and 1 mouth, and we should use them in the same ratio. Observing reality is all the more important in today's world, when the frequency of misinformation and disinformation is increasing, and the consequences of mis- and disinformation are ever more serious. I urge you to listen to others and to take sound decisions based on substantiated facts, not assumptions or half-truths. I learned long ago from my work in corporate ethics and compliance that jumping to conclusions based on limited information rarely leads to the right result or the best solution. At the same time, in your leadership roles, it's important to listen to your heart and keep your values in mind. Think about the impact of your decisions on other people. And if it's a tough decision that you know will be hard for some people, consider how you can communicate it in the best way. Put simply, always remember to use your ears, your eyes, your brain, and your heart. By consistently choosing what is right, you will thrive and grow as leaders. In conclusion, I wish you all courage as you step into perhaps new leadership roles. And I'm confident that with your Uongozi training behind you, you will contribute meaningfully to Tanzania's development and serve as shining examples for future generations. So once again, congratulations to you all on your achievements here at Uongozi. Asante sana.
Asante. Asante sana. Naomba tumpigie tena makofi First Lady. Thank you so much for the remarks. Thank you so much. So because of time, we are going to have a 5-minute group photo session with some few representatives from each class because First Lady has to leave by 10. So in that sense, I'll request the comms team to be on standby, and then I'll request, we'll start with the postgraduate diploma. You are lucky, the first 2 rows, just come, please, thank you. The first 2 rows for postgraduate diploma, the first 2 rows for CIL, and the first 2 rows for cohort 5, first 2 rows for cohort 6. Tunaingilia, mnavyokuja ni sawa, alafu tunatokea upande ule wa kule. Asanteni sana. Tunaanza na postgraduate. It's unfortunate, it's fortunate. Sorry, guys. Kwa nyuma. Naomba kwa nyuma. Ushers, naomba mtusaidie kuleta CIL, first 2 rows. Ushers. Naomba tuende tusogee kwa kule mbele. Yes. Na wale warefu kama mimi tukae mbele. Bado kuna nafasi. Bado kuna nafasi. Thank you so much. CIL, karibuni. Naomba tufanye haraka kidogo. CIL. Karibuni upande ule wa kulia kwangu, bado kuna nafasi. Thank you. Samahani, naomba tusogee upande wa kulia, bado kuna nafasi ili picha iweze kutoka vizuri. Asante. Naomba cohort 5. Karibuni. Cohort 6, 2 rows. Quickly, naomba msogee kulia kwangu, far end to my right. Asante sana, cohort 6. Tuna dakika moja, naomba postgraduate wanafunzi wapya. Nafasi ya upendeleo, postgraduate wanafunzi wapya kama mpo, we have 1 more minute left. We are on time. Please go to my far right end, kule kulia kwangu. Tusogee tena zaidi.
Asante. The new class, please. Sawa, nimepewa maelekezo. Taasisi ya Uongozi, please come quickly. We have 30 seconds. Thank you. Wana uongozi, nawaomba. Asante. Wana uongozi, tukaribie high table. Asante sana, tuwapigie makofi all the speakers. Tunashukuru sana. May I now kindly request for the high table to please escort the First Lady and then come back and we'll continue with the program. Naomba tusimame tumsindikize Mheshimiwa First Lady. Tunaomba burudani ya brass band wakati First Lady anaondoka. Asanteni sana. Kwa tutapata break ya dakika moja au mbili. Let's stretch our legs for just 1 or 2 minutes. Wakati tukisubiri meza kuu irudi tuendelee na ratiba nyingine. So brass band, tunaomba muendelee kutuburudisha. Karibuni. Just 1 to 2 minutes. Just 1 to 2 minutes, we'll be back here. Tutaendelea na ratiba. Kwa hiyo msiende mbali sana.
naitwa Brigadier General Marco Gaguti, ni mkuu wa mkoa wa Kagera, na kabla sijakuwa mkuu wa mkoa nilikuwa mkuu wa wilaya katika wilaya moja hapo mkoani Kigoma, na kabla hapo nilikuwa naendelea utumishi katika jeshi la wananchi wa Tanzania. Na sasa basi nahudhuria kozi hii ya 10 chini ya Uongozi Institute na Alto University Executive Program. Kwa kweli kwa ujumla niliona maelezo ya kozi ambazo zimetangulia, na nikawiwa kuwa sehemu ya moja wanafunzi wa kozi kama hii itakapoendeshwa. Kwa hiyo nilipeleka maombi yangu kwenye chuo cha uongozi, na kwa bahati nzuri nilipata nafasi. Kwa kweli niseme kwanza, kwa ujumla kozi imepita matarajio ambayo nilikuwa nayo. Kwa ujumla nilikuwa najua ni kozi jumla ya uongozi, lakini baada ya kufika na kuanza kozi nimetambua kwamba kozi hii ni zaidi ya kozi ya kinadharia, na kupa fursa kubwa zaidi ya kufanya mafunzo ya nadharia, lakini kubwa zaidi kufanya mafunzo kwa vitendo. Unakutana na wabobevu katika fani mbalimbali ambao ni sehemu inayosema wakufunzi wa hii kozi, lakini pia kutokana na mchanganyiko wa wanafunzi ambao ni viongozi wa muda mrefu kwenye taasisi za serikali na taasisi binafsi, kwa kupa fursa ya kushare uzoefu wa pamoja. Lakini kubwa zaidi ambalo nimeliona kuanzia siku ya kwanza ya kozi hii, unapata fursa ya wewe kujitathmini wewe mwenyewe kama kiongozi, na unapata fursa ya kutathmini taasisi unayoisimamia. Na kuanzia siku ya kwanza unaanza kufanya marekebisho ya msingi ya aina ya uongozi unataka kuwa, hasa kwa mahitaji ya uongozi wa karne ya 21. Kuanzia modu ya kwanza zinajengana, zinafuatana. Kwa hiyo zimepangwa katika muktadha ambao unakusaidia wewe kuwa kiongozi ambaye ni mbunifu na ambaye unafikiri mbele zaidi, na kwa kuzingatia hayo unaweza kutoa mchango mkubwa sana kwenye taasisi ambayo unaifanyia kazi. Na nafikiri ni muhimu sana kwa kiongozi kujitambua wewe kwanza, ili uweze kujitambua wewe utashiriki vipi na wale wengine ambao umepewa dhamana ya kuwaongoza. Usipojitambua wewe itakuwa ni vigumu kuweza kushirikiana na wale au unaowasimamia na hata walioko juu yako. Kwa hiyo kwa muktadha huu unaweza kuwa kikwazo kwa pande zote mbili. Unaweza kuwa kikwazo kwa unaoongoza, lakini kikwazo kwa wakubwa wako pia ambao wanakupa majukumu ya kufanya kazi. Kwa hiyo ni modi muhimu sana ya kujitambua wewe na kujua ushirikiano wako wewe na hao wengine. Kozi hii ni muhimu, lakini nafahamu labda nafasi zikawa chache, lakini wasichoke kuomba nafasi ya kufanya kozi hii. Ina manufaa makubwa na kupa fursa kubwa zaidi ya wewe kujitathmini kuanzia siku ya kwanza, lakini uwigo wa wadau wakubwa wa elimu katika vyuo mbalimbali duniani ikiwemo Alto, lakini pia wadau wa ndani wa viongozi wa taasisi mbalimbali za ndani na nje, lakini iko na ile local content. Mnaongea mazingira ya Tanzania, na kubwa zaidi unaongea taasisi yako wewe mwenyewe kuanzia siku ya kwanza, ni jinsi gani taasisi hiyo itakuwa na mapinduzi kwenda mbele zaidi kuliko ilipo sasa. Asante, naomba sasa tuendelee na ratiba, na bado tunaendelea na salamu kutoka kwa wadau mbalimbali ambao tunafanya nao kazi kwenye program hizi za uongozi. Naomba sasa nimkaribishe Ms. Catherine Gifford, Deputy Representative from UN Women, to share with us your remarks. Karibu sana. Makofi mengi kwake. Asante. Honorable George Boniface Simbachawene, Minister of State in the President's Office, Public Service Management and Good Governance, Mrs. Suzanne Enestab, First Lady of Finland,
Her Excellency Christine Grau, EU Ambassador, Honorable Engineer Zena Ahmed Said, Chief Secretary of the Revolutionary Government of Zanzibar, the esteemed representative of the Permanent Secretary, State House, the Head of Cooperation Embassy of Finland, Mikko Lakonen, Aalto University, esteemed Chair and CEO of the Uongozi Institute, members of the 5th and 6th cohorts of the Women's Leadership Program, Uongozi Institute graduates, ladies and gentlemen, all protocols observed. Habari za asubuhi. On behalf of UN Women here in Tanzania, it is my utmost pleasure to join you for the Uongozi Institute graduation ceremony. UN Women is very proud to partner with Uongozi Institute on the Women's Leadership Program with the generous support of the European Union, and it has been and continues to be gratifying to witness the program's growth and impact over the years, enabling more women to step into leadership and decision-making roles. The program has successfully extended its reach, and we heard about that already this morning, across Tanzania, across numerous countries in Africa as well. And we are very pleased to note the participation of individuals from different countries across the continent. We also want to acknowledge, and we've heard about that already this morning, the long-standing support from the government of Finland to Uongozi. To all 200 graduates of the Women's Leadership Program, the postgraduate diploma in leadership, and the certificate in leadership, hongereni sana. You, through hard work and dedication, have achieved a significant milestone, and we celebrate you. Allow me also to applaud the government of the United Republic of Tanzania for its unwavering dedication to uplifting and empowering women and girls in leadership and in every sphere. And congratulations to Uongozi Institute for your efforts in equipping women with crucial skills to emerge as visionary and transformational leaders. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, Tanzania has a growing cadre of highly capable and visionary women leaders, with women, including you all here today, setting powerful examples for others to follow. From the highest level, the Honorable President of the United Republic of Tanzania, to women in strategic ministerial roles, the private sector, and across a wide range of sectors, we have seen what is possible when women lead. Yet we must also recognize that the playing field is not yet level. Gender bias in the workplace persists, and many women continue to face both visible and invisible barriers that can limit their access to leadership opportunities. And that is why initiatives like Uongozi's leadership programs are so vital. They do more than build skills. They build ecosystems. These programs empower women and men alike to lead with inclusivity, promote fairness, and shape workplaces and institutions where everyone can thrive. And it's no secret, and we heard about it today, that women's leadership is fundamental for achieving inclusive development in Tanzania and in all countries. There's a wealth of research that demonstrates that women leaders are a catalyst for increased productivity, enhanced collaboration and dedication, and improvements of fairness within workplaces and communities. Fostering these environments that facilitate the ascent of women to leadership positions is therefore imperative, and it is for the benefit of societies. For many years, UN Women's programs in Tanzania have worked to support women's participation in leadership through collaboration with young women, with members of parliament in both mainland and Zanzibar, and with local authorities, as well as with civil society organizations. Through initiatives like the ongoing Women's Leadership and Economic Rights Project, supported by the government of Finland, we aim to help more women access leadership roles, both elected and appointed at local levels.
And we also work to challenge gender norms and strengthen enabling environments to ensure that laws, policies, and institutions actively promote women's leadership. Together with the private sector, we collaborate to advance the national commitments under generation equality and to actively promote the women's empowerment principles, which were developed by UN Women and the UN Global Compact. And these are of critical importance as they offer businesses a roadmap for advancing gender equality across sectors. As I close, I want to extend my heartfelt congratulations once again. Today, we recognize your achievements, but more importantly, we acknowledge the journey ahead and the powerful role that each of you will play in shaping it. We know that you currently and will continue to serve as inspiration for the next generation of women leaders, and your example and your work every day will and is supporting the rise of other women and girls. We hope that each of you, our graduates, will take the lessons you have learned here and multiply their impact. Mentor others, share your knowledge, use your voice to advocate for inclusivity. Become champions of change in your workplaces and beyond. Your leadership is key to ensuring that inequalities, whether in leadership or any domain, become a thing of the past. Asanteni sana. Thank you. Thank you very much. Asante. Thank you very much. Tumpigie tena makofi mwakilishi kutoka UN Women. Na sasa tukapate salamu kutoka chuo cha Aalto University. I would like to invite Professor Mikko Luukkanen, Academic Director of Aalto University Executive Education, for your remarks. Karibu sana. Honorable Minister, Chief Secretary, ambassadors, representatives, ladies and gentlemen, it's my distinct honor to address all of you on this special day on behalf of Aalto University and Aalto University Executive Education. Our mission at Aalto University Executive Education is to make a better world through better leadership. And of the wide portfolio of programs we have around the world, few of them achieve that goal quite as directly and impactfully as this program that we are able to deliver together with Uongozi Institute. We truly believe that through you, we can make a better world through better leadership. And so it's a distinct honor of mine and pleasure to be able to join you on this day. But before we get to you, I must address our dear partner, Uongozi Institute. I thank you for this long-running and excellent collaboration. Working with you is always both a pleasure and extremely fruitful. I see the warm collaboration that you have with all of our teams as something that is truly remarkable, and I see it also in how keen people from our team are to work with you in these programs. So thank you very much for making the collaboration so pleasurable and so impactful. So thank you, Uongozi Institute. But even though we have very many esteemed guests on the stage, I think my role as a professor here, I will take to address our dear graduates, so our participants in the programs. And let me start with the Certificate in Leadership program, who I met shortly yesterday. Congratulations on your wonderful achievement. Doing a fully or a largely online course is extremely asking of you. It's difficult to study purely online. It makes your achievement all that more remarkable. So congratulations on that wonderful achievement. Now to the group from the postgraduate diploma in leadership, who I had the pleasure of spending some more time with as I had the role of your professor here for the last module. So
on my behalf, on behalf of all the professors who had the pleasure of teaching you, some of who are here today and some of you who are in Helsinki and around the world, thank you for being such an exceptional and engaged group. It's truly a pleasure to be able to collaborate with you, to discuss topics of leadership, of change, of strategy with you, to see how you learn, how you challenge each other, how you sometimes also challenge us, the faculty, to think newly about the things that we teach, that we study, and to take all of your experience and to complement our expertise with yours. And so thank you very much for the opportunity to interact with you. And then if I may address all of the graduating classes here today, doing this type of a program, which we sometimes in universities call post-experience programs, it means balancing your studies, balancing all of your classwork and pre-assignments and post-assignments with all of the other responsibilities you have in your lives. Be they professional, or be they with your family, be they with other things you have going on in your life. So I'm always deeply impressed by how you manage to do such difficult and challenging programs while also managing all of those other things in your life. That's not possible to do without the help of our families. And so while we are celebrating you here today, I encourage you that at some point during this day's celebrations to also turn to your family and thank them for also carrying some of the load that has been happening here while you have been focusing on your studies. So make sure you recognize them as well. But finally, I just want to say that I of course wish you all the best of luck in the future, but having had the chance to work with you, I'm sure all of you will have very bright futures ahead of you, taking the lessons you have learned here, as well as all of the great networks that you have built with each other, your excellent contributions, your excellent expertise and knowledge. And so I'm confident you have very bright futures ahead of you. But today is the time to mark a milestone, mark a celebration at the end of the program. So once again, thank you for taking part in the programs and congratulations on your wonderful achievement. Thank you so much, Professor, for the great and warm greetings. Please, when you go back, pass our warm greetings to the Aalto University and the entire community. Na sasa tunaenda kusikiliza salamu kutoka kwa wahitimu, ambapo tutaanza na postgraduate diploma, tutaingia certificates, and then tutaingia Women Leadership Program cohort 5 and 6. Kwa utaratibu, tutawaomba wote tuweze kufika kwenye podium, mkono wangu wa kulia. Tutasimama wote and then tutaanza kuzisoma pamoja. Baada ya hapo tutarudi wote chini. Karibuni sana. Naombeni tuwapigie makofi wakati wanakuja kwenye stage. Karibuni women. Distinguished guests, special guests, faculty members, family members, and fellow graduates, very good morning. I stand on the established protocol already. It is my deep honor to stand here today on behalf of the PGD Cohort 8. Today is a celebration, not just a certificate of titles, but of transformative journey we have walked together. Over the past 12 months, we have been challenged to think differently, lead with courage, manage change with wisdom, and above all, act with integrity while making strategic choices. When we began this program, we realized that our class had people from different places, institutions, and even nationalities. People from government agencies, public institutions, and private companies.
Each of us brought their own perspective and experiences. Despite our differences, we have always been united because of a shared belief that leadership can and must be better by embracing ethics, sustainability, and centered toward the improvement of people. The Uongozi Institute has given us the tools to do just all that. Through 10 rigorous and thought-provoking modules, from strategy and finance to innovation and sustainable development, we have been stretched, inspired, and sometimes even overwhelmed, but we have grown. We have found new strengths in ourselves and new ways to add value to the organizations and societies we serve. We are graduating today not just with knowledge, but with renewed purpose. Leadership is not about titles or corner offices. It is about impact. It is about results. It is about building a lasting legacy by leaving people, systems, and communities stronger than we found them. As we celebrate, let us remember the work does not end here. If anything, it begins anew. Our organizations and societies need a leadership that is strategic but also compassionate, that drives change but also builds trust, that strives for success and never at the cost of ethics. We owe special thanks to the institutions that sponsored us. Your support is not just a contribution to individual growth, but to the future of impactful and innovative leaders in our society. And to those who were self-sponsored, thank you for your dedication to personal growth and professional excellence. Your commitment to investing on your own development is an inspiration to us all. To the certificates and the women's leadership classes, congratulations. Your commitment reminds us that leadership is a diverse, dynamic, and inclusive. We are proud to celebrate this milestone alongside with you. To the faculty and the Uongozi Institute team, thank you for your commitment and excellence. You have modeled the very leadership that you taught us. To our families, colleagues, and friends, thank you for your support, your sacrifices, and your encouragement. Without you, this achievement could have not been possible. To my fellow graduates, as we move forward, may we be leaders who not only deliver results, but also inspire hope, courage, and change wherever we go. Bill Bradell once said, leadership is unlocking people's potential to become better. As we graduate today, we pray to be at the forefront of ensuring our colleagues unleash their great potential within them for personal and organizational excellence. Thank you and congratulations once again. Asanteni kwa kunisikiliza. Good morning. Good morning. Guests of honor, distinguished guests from the high table, ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Today marks a significant milestone, not just in our academic journey, but in our personal and professional transformation as leaders. It is an honor to stand before you, representing a cohort of smart, bold, and resilient individuals who have journeyed together with determination and purpose. From the moment we began this program, we faced a familiar reality: balancing demanding careers, family responsibilities, and other commitments
while staying committed to the rigor of this self-paced learning experience. And yet, we pressed on. We showed up to our screens after long working days, carved out time for our group discussions on weekends, sometimes late night, and sometimes both. Some of us even became experts kunywa kahawa saa 8 usiku. That experience alone has strengthened our leadership stamina. It has taught us that discipline, peer support, and self-awareness are at a cornerstone of meaningful growth. We grew in empathy and self-reliance, encouraging each other when motivation dipped and celebrating small wins along the way. We shared resources, insights, laughter, and sometimes even frustrations. But through it all, we experienced the power of peer learning and the strength that comes from moving together even when the journey is self-paced. As we moved through each module, it became clear this wasn't just an academic theory. It was the blueprint for leadership in action. From emotional intelligence, we learned an understanding that learning and understanding others starts with understanding ourselves, and that empathy is not soft, it's strategic. Leading change showed us that resistance is part of the process, and that transformation doesn't begin with a plan, it begins with people. In data and analytics, we learned how to think and ask better questions, because good data alone won't save us, but a wise interpretation will guide us. Finance taught us not only to count the zeros, but also to see the story behind the numbers and to make decisions that are not only smart, but decisions that are sustainable. And through service delivery and design thinking, we were reminded that innovation isn't about complexity. It's about solving real problems for real people in real time. To my fellow classmates, thank you for your teamwork, your openness to learning. You have shown that leadership is not about knowing it all, but about being willing to grow and learn from others. I believe you will join me in presenting our heartfelt appreciation to our Vice President, Kenneth Binagi, for being consistent and leading with a spirit of service. Thank you to our one and only class MVP, Aziz. Aziz, thank you for going over and beyond, assisting fellows who needed a digital upskill. Thank you very much. To our families, colleagues, and employers, thank you very much for your unwavering support, for this wouldn't have been possible without you. To the faculty and coordination teams at Uongozi, thank you for your unwavering support and for curating such a rich program that is timely for the world we live in today. You did not just give us content, you gave us context and challenge, and we are better for it. So, to all the graduates here, in all programs, so what now? As we celebrate this milestone, let us remember that our families, our institutions, and our communities, and our country needs leaders who lead with integrity, vision, and courage. Leaders who listen, leaders who act. Let us all go out and be those leaders. As I conclude, I want to leave you with the words of Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, who's the founding father of our nation, where he said, "The purpose of leadership is not to rule, but to serve, and that leadership
is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge. Asanteni sana and God bless you. Good morning. Guest of honor, distinguished guests from the high table, ladies and gentlemen. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Graduates, congratulations, but give me something, give me a vibe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Thank you. It is a great honor and privilege to stand before you today as the president of Women Leadership Program, Cohort 5 and 6. Today is not just the end of a program, it is a beginning of a new era of transformative leaders equipped with knowledge and tools to challenge the status quo, using our voices to change, to make a meaningful and lasting impact within our organizations, communities, and beyond. We began this journey 6 months ago, filled with excitement, curiosity, and many questions. From the very first day of our residential training, we realized we were part of something big, a leadership movement that would challenge and elevate us. Through engaging sessions, practical exercise, and constructive conversation, we learned that leadership is not about titles or knowing all the answers, but it's about being visionary and leading with purpose, asking the right questions and inspiring change with integrity. We also reflected deeply on balancing ambitions and the importance of being servant leaders. We pushed our limits, confronted our assumptions, and discovered the power of being authentic. Beyond the classroom, we built something even more valuable, a strong, lasting sisterhood. Through WLP, our profession networks evolved into deep, supportive relationships that transcend borders, sectors, professions, and culture. We will carry this sisterhood with us always. To our fellow graduates from Tanzania, mainland, and Zanzibar, as well as across Africa, congratulations. We made it. We're leaving this program not only as more capable leaders, but as more confident women and global citizens. We extend our heartfelt gratitude to all players that made this journey a success. The Government of Tanzania, Uongozi Institute, development partners, the Government of Finland, the European Union, and UN Women. Thank you all for your support and investment. We are equally grateful to our employers and sponsors. Thank you for the opportunities provided. Families and friends, your patience and unwavering support meant the world to us. Tunawapenda sana. As we move on into the next chapter, let us lead with empathy, compassion, and integrity. Let us carry these lessons into the boardrooms, community, and our everyday lives. Let us serve with humility and excellence. To all women listening today, this is your moment. Seize the opportunity to grow, lead, and uplift others. Programs like WLP are created for you. Use them to transform your journey and your impact. As I am concluding my remark, I would like to implore you with the words of Oprah Winfrey, which says, "Step out of the history that is holding you back. Step into the story you're willing to create." Thank you for listening.
May this be the beginning of new things to come. Thank you. Asante sana. Nitaomba muweze kuwasilisha speech zenu kwa mgeni rasmi. Karibuni. Karibuni sana. Tuwapigie makofi wakati wanakuja kuleta speech zao. Asanteni sana. I'm tempted kusema mshindi ni nani kwenye hizi speech. But CIL, you did it. Certificate. Hongereni sana sana. Mpaka anayesoma amepata standing ovation. Kwa kweli it was a great speech. I'm biased. Hongereni sana. Zote ni nzuri, lakini that one hata ya women na ya postgraduate, hongereni sana pia. Naomba ni watambue watu wachache walioko miongoni mwetu, na baada ya hapo tutaenda na ratiba nyingine. Mheshimiwa Wano Hafidh Amir, mbunge wa viti maalum mkoa wa Kusini Unguja, kama ulipo, karibu sana. Karibu sana. Bi Leila Mavika, mwakilishi wa katibu mkuu ofisi ya Rais Utumishi. Karibu sana Bi Leila. Tunaye Balozi Begam Taj, Deputy Chair, Board of Directors for Uongozi Institute. Balozi, karibu sana. Tuna Dr. Lauren Dumbaro, katibu mkuu mstaafu. Karibu sana. It's good to see you again. Baada ya hapo, naomba sasa tuweze kumkaribisha Bi Eden Muntali kwa niaba ya katibu mkuu Ikulu kwa salamu za kumkaribisha mgeni rasmi kwa kusikiliza hotuba yake. Asante sana. Honorable Simbachawene, MP, Minister of State, President's Office, Public Service Management and Good Governance, Mrs. Suzanine Stab, First Lady of Finland, Engineer Zena Ahmed Said, Chief Secretary and Secretary of Revolutionary Council of the Revolutionary Government of Zanzibar, Ambassador Christine Grau, European Union Ambassador, Ambassador Ombeni Sefue, Chairperson of Uongozi Institute Board of Directors, Mr. Kadari Singo, Chief Executive Officer, Uongozi Institute, Mr. Johanna Leitinen, Head of Cooperation, Embassy of Finland, Ms. Catherine Grifford, Deputy Representative, UN Women, Professor Mikko Laukkanen, Academic Director, Aalto University Executive, Education and Professional Development, stakeholders of Uongozi Institute representative, graduates and family, members of the press, ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama walivyosema awali, niko hapa kumwakilisha katibu mkuu Ikulu ambaye angependa kuwa nanyi siku ya leo, lakini kutokana na majukumu mengine ya kikazi ameshindwa kufika hapa. Kabla ya kumkaribisha mgeni rasmi, naomba nisome maelezo mafupi kwa katibu mkuu kwenu. Ladies and gentlemen, it is indeed a great honor and privilege to join you today at this significant event, celebrating the 8th graduation ceremony of the Uongozi Institute. Let me first extend my warmest congratulations to all graduates for successfully completing your programs, the postgraduate diploma in leadership, certificate in leadership, and the women leadership program. Your hard work, dedication, and perseverance have culminated in today's remarkable achievement.
The President's Office, State House, acknowledge the critical role played by Uongozi Institute in cultivating competent, visionary, and ethical leaders who can effectively navigate today's complex governance and developmental challenges. We are proud of the remarkable achievement of the Institute and therefore reaffirm our solid commitment to support the Institute in its noble mission to continually empower leaders from both public and private sectors in Tanzania and across Africa. This commitment underscores our shared belief and effective leadership is central to achieving our national development objective, enhancing good governance, and driving inclusive growth. We pledge continued support to ensure Uongozi Institute expand its reach and impact in fostering leadership excellence that aligns with Tanzania's broader development agenda. Ladies and gentlemen, with those few remarks, it is now my distinct honor and privilege to invite our guest of honor, Honorable George Boniface Simbachawene, MP, Minister of State, President's Office, Public Service Management, and Good Governance, to deliver his keynote address. Karibu sana Mheshimiwa. Tuketi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Engineer Zena Ahmed Said, Katibu Mkuu Kiongozi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Balozi Ombeni Sefue, Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi Taasisi ya Uongozi. Ened Muntari, Kaimu Katibu Mkuu Ikulu. Nashukuru kwa kunikaribisha. Leila Mavika, Mwakilishi wa Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora. Bwana Kadari Singo, Afisa Mtendaji Mkuu wa Taasisi ya Uongozi. Mheshimiwa Balozi Christine Grau, Mwakilishi kutoka Umoja wa Ulaya. Bi Hodon Ado, Mwakilishi kutoka UN Women. Mheshimiwa Wanu Hafidh Amel, Mbunge wa Kusini Unguja, na nakumbuka ni mhitimu wa WLP 2024, I think so. Natambua uwepo wako na nimefurahi kuona. Mwezeshaji na mwakilishi kutoka Chuo Kikuu cha Aalto, Finland, Profesa Mikko Laken, mkurugenzi wa taaluma wa Chuo Kikuu cha Aalto, Finland. Mabalozi na maafisa wa mabalozi mbalimbali mliopo, viongozi waandamizi wa serikali na mashirika binafsi, wakufunzi, wahitimu na washiriki wapya wa mafunzo ya uongozi, ndugu wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na tumeiona siku ya leo, na ametukutanisha hapa kuadhimisha mahafali ya 8 ya programu ya uongozi za uongozi zinazotolewa na Taasisi ya Uongozi. Kipekee napenda kushukuru sana Taasisi ya Uongozi kwa kunialika na kuendelea kutimiza wajibu wake wa kutoa mafunzo kwa viongozi na watumishi wa ngazi mbalimbali hapa nchini na nje ya nchi. Na katika kutekeleza majukumu hayo,
wameyafanya kwa weledi na kwa tija kubwa sana. Hongereni sana. Na niseme tu, mahafali yangu hii itakuwa ni ya 3 kushuhudia na kama kushiriki na nyie, lakini nimeona mabadiliko makubwa sana kwenye koti hizi, na kwa kweli nikupongeze sana mwenyekiti wa bodi Mzee Ombeni Sefue, katika muda wako umeleta mabadiliko makubwa. Hongera sana. Quality ya wahitimu inabadilika ukilinganisha na tulikotoka, lakini aina ya ushiriki pia na wanaoshiriki ni watu wakubwa kweli kweli. Hii inaonyesha hadhi na heshima ya taasisi hii. Na wapongezeni sana taasisi, lakini wapongeze na wahitimu wote. Hongereni sana. Ndugu wahitimu na wageni waalikwa, uongozi bora ni nguzo ya maendeleo endelevu ya nchi yetu na nchi yoyote ile. Hivyo ni jukumu letu sote kama taifa kuhakikisha tunakuwa na viongozi bora wenye sifa na uwezo wa kuongoza kimkakati, yani strategic leadership. Hili litafanikiwa kwa kuwa na mikakati thabiti ya kuwajengea na kuwaendeleza viongozi kama hivi ambavyo inafanyika. Mikakati hii ni pamoja na kuwa na programu maalum za kuendeleza viongozi wa ngazi za juu na wanaochipukia katika sekta ya umma na sekta binafsi, lakini pia katika taasisi mbalimbali za serikali. Na ninafahamu kwamba taasisi ya uongozi imeanza maandalizi ya kuwa na programu maalum ya kuwezesha viongozi chipukizi, Emerging Leaders Program. Viongozi hawa ni muhimu sana, kwani wana kipindi kirefu cha kutumikia taifa letu wakati wa sasa na baadaye. Hivyo kuandaa na kuwajenga mapema kutasaidia serikali kuwa na kundi kubwa la viongozi ambao wanaweza kupatikana pale wanapohitajika kuhudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi. Napenda niipongeze sana taasisi kwa kutambua umuhimu wa kuwa na programu hii muhimu kwa viongozi chipukizi. Rai yangu tu hapa ni kuangalia namna ambavyo wanaweza wakapambana na mazingira ya ukubwa wa gharama, ili ushiriki wao uwashirikishe, kwa sababu hawa vijana wengi wao hawana ajira za uhakika, lakini wakichelewa watayakosa haya mafunzo, lakini taifa linawasubiri na wao wana muda mrefu kama tulivyosema wa kuweza kutoa huduma. Ndugu wahitimu na ndugu wageni waalikwa, dhima kuu ya maadhimisho ya mahafali ya 8 ya programu ya uongozi ni kukuza uongozi wa mabadiliko, kwa maana ya transformational leadership, kwa maendeleo endelevu barani Afrika. Dhima hii ni muhimu kwetu sote, kwani uongozi wa mabadiliko unazidi kutambulika kama msingi wa kufikia maendeleo endelevu ya jamii na kiuchumi, haswa katika muktadha wa Kiafrika. Ajenda ya Umoja wa Afrika 2063 inaonyesha viongozi wana changamoto kubwa ya kujenga bara la Afrika lenye taswira bora zaidi na yenye maono ya Kiafrika Afrika tunayoitaka, kwa kupunguza vikwazo vinavyorudisha nyuma maendeleo ya bara la Afrika. Tanzania na Afrika kwa ujumla inahitaji viongozi wa kimageuzi katika kuhamasisha juhudi za pamoja kuelekea kutimiza malengo ya pamoja, kwa kuhamasisha uvumbuzi, kuongoza mabadiliko katika nyanja za kiuchumi na kijamii, pamoja na kuandaa na kutekeleza sera zinazokuza maendeleo jumuishi na endelevu ya bara la Afrika. Ndugu wahitimu, sote tunatambua
Kwa viongozi wa mageuzi, transformational leaders, wana sifa ya kuwa na maono, yani vision, na kuleta mabadiliko. Wana uwezo wa kufanya maamuzi ya kimkakati, kuibua fursa mpya za maendeleo, kuwasilisha na kushawishi mipango ya muda mfupi na mrefu ya kukuza uchumi na kuboresha hali ya maisha ya jamii zetu. Natumaini mafunzo mliyoyapata yatawasaidia kuwa na maono, kusimamia utekelezaji wa mipango yetu, pamoja na kupima na kufanya mapitio ya matokeo ya utekelezaji wake. Aidha, ni matumaini yangu kwamba mtakuwa na uwezo mkubwa wa kutambua fursa na kuchangia katika kuweka mazingira mazuri ya kiuongozi yatakayochochea kuleta maendeleo endelevu nchini mwenu. Mafunzo mliyoyapata yawafanye kuwa chachu ya mabadiliko katika maeneo yenu ya kazi, na tunaamini mtakwenda kukuza na kuimarisha utawala bora kwa kuzingatia haki, sheria na kanuni, miongozo iliyopo na taratibu tulizojiwekea, lakini pia mtaimarisha uwajibikaji, kuongeza ubunifu na kuimarisha utendaji wa kazi ili kulisaidia taifa kufikia malengo tuliyojiwekea. Ndugu wahitimu na ndugu wageni waalikwa, ili kufikia malengo makuu ya kuleta maendeleo endelevu Afrika, ni muhimu na ni vema taasisi ya uongozi kuongeza kasi ya kupanua wigo wa programu zake ili ziwafikie viongozi wengi zaidi wa Afrika. Na katika kuhakikisha programu hizi zinakuwa jumuishi na endelevu barani Afrika, ni vema ukaandaliwa mfumo bora na rafiki wa kuchangia gharama hizi kama nilivyosema awali. Aidha, natambua kuwa mmeshaanza kufanya hivyo, na leo tuna wahitimu kutoka nchi nyingine za Afrika. Hongereni sana 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 wahitimu wote na wageni. Tusiishie hapo, tuongeze jitihada ili kukuza uongozi wa mabadiliko na kuchangia juhudi za mapinduzi ya kiuchumi barani Afrika. Ndugu wahitimu na ndugu wageni waalikwa, suala uratibu wa shughuli za serikali pamoja na uratibu wa miradi ya maendeleo umekuwa na changamoto nyingi zinazoathiri ufanisi. Hili nilisema mwaka jana katika mahafali ya 7. Naomba leo nirudie tena kutoa rai kwenu kwamba huko mwendako mkasaidie kutafuta namna bora zaidi ya kuratibu utekelezaji wa miradi katika njia itakayosaidia matumizi ya rasilimali fedha na watu ili ilete matokeo makubwa na chanya. Kama mnavyofahamu, serikali inawekeza pesa nyingi sana katika miradi hiyo ili kuleta maendeleo na kuimarisha ustawi wa wananchi. Jambo hili litawezekana kama tutaimarisha mawasiliano na mahusiano na wadau, lakini na masuala mengine ya maendeleo ndani na nje ya mipaka yetu, kwa sababu katika kufanya hivyo ndio tutajenga uimara na sustainability ya miradi ambayo tunaitekeleza. Nendeni mkayafanye haya kwa ufanisi mkubwa kwa kutumia ujuzi na maarifa mlioyapata kwenye mafunzo haya. Ndugu wahitimu, nimedokezwa kuwa mmefundishwa juu ya umuhimu wa ubunifu na uvumbuzi, uthubutu na namna ya kuongoza watu na kusimamia rasilimali kwa kushirikishana na kushirikiana, kuheshimiana na kutenda haki. Lakini pia mmefundishwa masuala muhimu ya maadili na utawala bora pamoja na athari za rushwa katika kutekeleza majukumu yenu kama watumishi. Yote haya yatoshe kusema sasa tunataka kuona utumishi bora wenye misingi imara na thabiti ya kiuongozi. Hatutegemei kuona
mnaowaongoza au nyie wenyewe mkijihusisha na masuala ya rushwa, ubadhirifu, uzembe, uvivu na vitendo vya unyanyasaji ndani na nje ya kazi. Tunatarajia ninyi mwe chachu na mstari wa mbele wa mabadiliko kwa sababu mmepata fursa ya kupata mafunzo haya muhimu. Nendeni mkatende haki, mkafanye maamuzi sahihi yatakayosaidia kuondoa kero za wananchi na kuboresha utoaji wa huduma. Ndugu washiriki, kama nilivyosema, na kwa wale ambao tumesikia wakiwawakilisha makundi yote yanayohitimu leo, kwangu mimi nimefurahi kuona ushindani mkali, na MC ameliki kusema kwamba wale wa certificate kwamba wamefanya vizuri, wote wamefanya vizuri, lakini wale wamefanya vizuri zaidi. Hayo ni maoni yake, lakini mimi ndio jaji mkuu kwa sababu ndio mgeni rasmi. Mimi nimeona uwezo mkubwa kwanza ya presentation, lakini content, lakini namna ambavyo zimekuwa delivered. Ninaweza nikapanga wa kwanza mpaka wa mwisho, lakini hakika nimeona mfanano kwa sababu zimetoka from one source. Imefanana kwa maudhui na kwa uzito na kwa staili ya presentation. Kwa hiyo mimi niwapongeze wawezeshaji wenu au walimu wenu, ndio waliopata maksi nyingi, kwa sababu hiyo style hiyo ni very rare kuiona kwenye other presentations. With the last quote, everyone has quoted something. The preamble is almost the same. Kwa hiyo hapa bwana, wote mmeshinda, hongereni sana. Ndugu washiriki mnaoanza mafunzo, nataka mfahamu kuwa taasisi ya uongozi ina wakufunzi wa kitaifa na wa kimataifa na waliobobea kwenye masuala ya uongozi na maendeleo endelevu. Naamini kabisa kuwa wawezeshaji hawa watakidhi matarajio yenu, na mtakapomaliza mtatoa ushuhuda juu ya hili kama mlivyosikia katika hotuba za wenzenu, hotuba zenye hadhi ya juu, na mkirudi huko maofisini mtapata tabu. Na shida yangu mimi, katibu mkuu kiongozi mstaafu, shida yangu mimi huku serikalini, mtu akiwa na uwezo sana anachukiwa. Hii si ilitokea wapi? Kwa hiyo katibu mkuu kiongozi mstaafu, wewe ni mzoefu, na tunaye katibu mkuu kiongozi wa Zanzibar, ongea na wenzako bwana, huku nani huku, mimi ninayesimamia sekta, wenye uwezo wanachukiwa na wasio na uwezo, na wanapigwa fitina kweli kweli. Hao wakitoka na huu ujuzi wameupata, wakifika kule wanakuwa kama kondoo, hawaonyeshi ng'o, kwa sababu wakionyesha wanakuta kuna watu kazi yao hawawapi nafasi, lakini pia wanachukia kwamba wanajifanya wanajua. Kwa hiyo hapa kwetu hatukimtoa mtu ametoka huko kwenye chuo kikubwa huko nje, amesoma vizuri kabisa, na huko pengine amepata heshima kubwa, akija hapa kwanza anakuwa kondoo kwanza, ili angalie staili zinaendaje, na akijifanya anaelewa sana mambo, anagongwa konzi mpaka anatulia, anakaa chini ya meza. Ni mindset mbaya sana na ni uoga, na hii kutokuwepo kwa confidence kwa wale baadhi wanaofanya hivyo kwa watu wenye uwezo ni kutokujiamini,
kunakotokana na wao kutokuwa na uwezo. Kwa hiyo wakati mwingine kuna haja ya kufanya vetting za kutosha tunapowapa watu nafasi za kuwa ma CEO au ma manager au wakuu wa idara, ili wawe kweli hawatishwi na wanaowaongoza. Kwa hiyo ili kuweza kupata uwekezaji huu ambao umefanyika, lazima ujumbe huu ninaotoa hapa uwafikie na wale ambao watawapokea huko mnakokwenda, kwamba hapa kuna watu wamenolewa, wana uwezo, wanataka kuja kuonyesha kile walichojifunza, wapeni nafasi. Ni kwa bahati tu kwamba baadhi ya wengine wenye vyeo vikubwa kama wakina Mwenda wako hapa. Hasa wewe umekuja kusoma huku ili iwe nini? Lakini naamini utaenda kuwa balozi mzuri na utawaambia na wenzako wenye cheo kikubwa kama chako kwamba kule kuna chuo kinaitwa Uongozi, kina equip watu na tools na uwezo wa kuja kulitumikia taifa, tuwape nafasi. Najua utaenda kuwaambia. Lakini pia ukawaambie kwamba serikali inatamani kuutilize kila uwezo wa mtumishi wake to the fullest ili kuweza kuleta transformation katika nchi yetu. Hawa watu wamesoma transformational au transformative leadership. It's a wide topic. Ukisoma ina vitu vingi sana, lakini tunataka wakapewe barabara ya kupita ili waonyeshe hayo mambo. Nimalizie kwa kuzungumzia kuhusu washirika wa maendeleo, na nitumie fursa hii kuwashukuru washirika wetu wa maendeleo, nikianza kwanza na Umoja wa Ulaya na UN Women kwa ufadhili wa programu ya uongozi kwa wanawake. Lakini pili, serikali ya Finland kwa kuendelea kufadhili programu ya mafunzo ya uongozi pamoja na shughuli nyingine za taasisi. Utayari wenu katika kuendelea kufadhili programu hizi unaonesha namna ambavyo mnashiriki kuwezesha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufikia malengo yake kwa kuwa na viongozi wenye sifa, weledi na uwezo wa kusimamia shughuli za maendeleo ya nchi. Asanteni sana na tuendelee kushirikiana kusaidia serikali kufikia malengo yake. Thank you so much, the government of Finland. On behalf of government of the United Republic of Tanzania, I wish to extend our thanks to you, and this relationship should sustainably continue so that others can benefit from our relationship and the support and your support. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, mwisho ni washukuru tena wageni wote kwa kujumuika nasi siku ya leo kushuhudia tukio hili muhimu, na kwa mliohitimu ni wapongeze tena na kuwatakia utekelezaji mzuri wa majukumu yenu mtakaporudi kutoka kwenda kwenye vituo vyenu vya kazi. Na baada ya kusema haya, sasa niko tayari kushiriki katika zoezi la kuwatunuku vyeti wahitimu wa programu za mafunzo ya uongozi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, makofi mengi. Tunashukuru sana mgeni rasmi kwa hotuba nzuri. Asante sana. Naombeni tuketi kwa ajili ya kuandaa namna ya kutunuku vyeti hapa. Naomba niwatambue Bi Lina Igogo, mwakilishi kutoka ofisi ya msajili wa hazina. Karibu sana, karibu sana. Pia tuna Bwana Mick Kiliba, katibu mtendaji wa Secretariat ya Ajira. Karibu sana, karibu sana. Naomba tumpashie mgeni rasmi kwa makofi 8 kumark mahafali ya 8. Na tutaanza kupasha, nitahesabu 1, 2, 3 tunaanza. Tukikosea tunarudia. Tusiwe na maparachichi.
1, 2, 3. Wow, very nice. Asanteni sana. Naomba tunomeza kuu, tunaomba dakika moja kwa ajili ya kushusha podium ikae chini, alafu nitawaita kwa ajili ya kusimama mbele ya high table. Na tutaanza sasa kutunuku vyeti. Brass band tunaomba burudani fupi. Asante, tutaomba meza kuu. Halo? 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 Asante sana, nitaomba meza kuu kwa ruhusa yenu tusimame na tukae mbele ya high table kwa ajili ya kuanza kutunuku vyeti. Karibuni. Na kama tulivyofanya rehearsal, tutaanza na postgraduate diploma. Tutaita watu 10, tutakuja kupokea vyeti, then tutakaa usawa, tutashuka kwa hapa chini, tutakaa usawa wa high table kwa ajili ya kupata picha, lakini pia tutakuwa na wimbo special kwa ajili yenu. Kwa hiyo kama tuko tayari tunaweza tukaanza. Brass band tunaomba burudani fupi wakati tunaweka vitu sawa. Naomba nianze. Mr. Ackley Chaula, tumpigie makofi, ndo anayetuanzia kupokea cheti. Alex Haraba, Alois Mbujilo, Angelina Mhoja, Bupe Mwakalundwa, Christopher Katu, Flori Okonge, Godwin Biesaya Sanga, Geoffrey Mnubi, Hidaya Karunde. Karibuni.
Brass band. Asanteni, naombeni mrudi. Husna Nyange, Isabella Francis, Jacqueline Mzindakaya, James Sando, Joyce Shala, Juma Simai, Juma Salum, Hamis Juma, Kondoro Nteminyanda, Laban Masunga. Karibuni. Asanteni sana. Kundi la mwisho la postgraduate, naomba nimlete Steven Wangwe, karibu. Suleiman Rajab, Tony Kazimoto, Upendo Peneza, Uswege Edward, Valence Mlingi, Veneranda Kibisa na Yusuf Mwenda. Karibuni sana. Aha, okay.
Asante sana. Asante, mnaweza mkarudi. Samahani, kuna watu 10 nimewakatili, naomba mnisamehe sana. Ladislaus Kiwanga, karibu. Margaret Philemon, karibu. Manuali Masalakulangwa, Mgusi Musita, Musibu, Pendo John Boshe, Peter Joseph Mari, Fidelis Msafiri, Sabrina Othman, Sigismund Kisunga. Karibuni sana. Asante sana. Naomba turudi. Tunaingia CIL certificate. Abbas Nasoro, Abdul Mbuyu, Abdurrahman Sudi, Alhaj Jecha, Andrea Shayo, Annette Kiao, Angela Lushagara, Aziz Kalumuna, Bahati Minja, Belinda. Asante sana. Tunaendelea. Brighton Kinemo, Bwalia Chomba, Charles Chaeka, Chichi Banda, Daniel Mapunda, David Justin, Deogratias Haule, Diones Majogo, Elifuraha Msangi, Emmanuel
Bugabo. Karibu sana. Asante. Naomba niendelee. Eva Kinunda, Felix Staki, Fina Maziku, Francis Mihayo, George Mwita, Godlove Chagulilo, Himid Dilunga, Janet Nzota, John Dandi na Judith Halinga. Karibuni sana. Asante. Tunaendelea. Judith Marwa, June Magingi, Kenneth Binagi, Kilumba Luambano, Kinanasi Saif, Kisa Mwamwitwa, Lea Minja, Leonard Kameta, Lilian Mutalemwa, Lilian Ihema. Karibuni sana.
Asanteni. Naweza kurudi kuketi. Naendelea. Mariam Kombo, Maulid Matimbwa, Mike Kasungu, Niwagira Ilamulira, Priska Ngonyani, Sabina Mwakasungura, Salama Musa, Salome Kaluzi, Samson Mwandu, Sara Kweyamba. Asanteni. Naendelea. Cesaria Rusimbi, Sofia Kadenge, Sofia Kidimwa, Stanislaus Nyavanga, Valiet Mlai, Jonath Mgongolwa. Karibuni sana. Asante, na hao ndio wahitimu wetu wa CIL wa mwisho. Tunaingia Women Leadership Program Cohort 5. Are you ready? Yes. Kwa kwanza, tunaanza na Adila Vuai, Agata Mchome, Alham Azan, Aisha Saif, Angela Kagaruki, Angela Anyoti, Anna Mnyampi, Anna Limo, Anna Grace Keta, Asia Hussein. Karibuni sana.
Asante. Tunaendelea. Asifiwe Makweta, karibu. Beatrice Kamugisha, Brenda Ndosi, Christina Mandara, Doreen Mangesho, Enikia Bisanda, Yusta Gundana, Evodia Mapunda, Farida Segesela, Fortunata Shija. Hongereni. Naendelea. Genofiva Shirima, Grace Mahagama, Halima Hamda, Irene Swai, Jacqueline Shirima, Jocelyn Kamuhanda, Kide Mshiriri, Kijakazi Mashoto, Lilian Wawa, Lydia Shimba. Asante. Tunaendelea. Maria Memba, Maria Mselemu, Mary Kihupi, Monica Apollo, Mwanaidi Nondo, Mwanaisha Molel, Mwawi Mlekano
na Angela Msangi, Nafisa Ali, Nancy Mduma. Asante. Anayefuata Neema Ngusa, Rahab Sakilali, Rose Meta, Sarah Ndaba, Sawa Sinde, Siaeli Moshi, Teresia Dominic, na Tuli Mwakatundu. Asante, tumemaliza cohort 5. Asanteni kwa vibe. Tunamalizia na cohort 6. I hope we'll get the same vibe. Tunaanza na Ana Masiaga, popote ulipo, karibu. Asha Ramadhan, Bele Abebe, all the way from Ethiopia. Chanda Mwali, all the way from Zambia. Chausiku Kuya. Shefa Ampiambo, all the way from Cameroon. Christina Uongozi, Clara Makenya,
Concordia Ewald, Dina Kikuli. Asante. Tunaendelea. Edna Kajuna, England Masamba, Felista Shuli, Happiness Manda, Harriet Chiwaula all the way from Malawi, Isabella Katondo, Lilian Lundo, Lina Salomao all the way from Mozambique, Maria Itembe, Martha Msemo. Asante, tunaendelea. Mary Kabakuzi, Mariam Amor, Memory Filinga, Messi Chilumba, Messi Nyange, Messi Jilala, wow, Messi Njiriri, all the way from Kenya. These are all Messis. Mwajuma Magoma, Maistika Ngongi, Naila Omeyar, karibu.
Asanteni. Tunaendelea. Neema Jingu. Nokutula Famodi, all the way from South Africa. Octavia Selemani. Opelo Mabua, all the way from Botswana. Pamela Maro. Rosemary Nakijoba, all the way from Uganda. Nyabo, karibu sana. Saba Mzee. Sabina Seja. Sabina Daima. Salma Lusangi. Karibu sana. Asante sana. Nitakawataja hapa ndo tumemaliza zoezi letu la kutunuku, lakini nitaomba kama kuna wimbo special kutoka brass band kwa ajili ya ku wrap up. Naomba nimlete kwenu Sara Mrema, Sara Mbise, Sheila Senkoro, Shifra Mwagisa, Stella Mwagi, Stella Chagi, samahani. Teneyu Hassani, Tumaini Mtetemela, Valeria Tietietie, Yenala Mwangwale. Karibuni sana.
Asanteni sana, asante sana Brass Band. Tuwapongeze, turudi. Naombeni tuwapongeze meza kuu kwa kazi nzuri sana walioifanya. Wakati tunawaruhusu sasa warudi na kukaa kwenye meza kuu. Asanteni sana. Tunaenda kwenye zoezi la picha na tutaanza na picha pendwa kuliko zote nafikiri kwenye postgraduate, ambapo huwa tunawaomba wahitimu wote waweze kusimama na kunyanyua vyeti vyetu kwa juu kabisa, and then wapiga picha waweze kupata ile picha pendwa. Kwa mkiwa tayari, sio postgraduate samani, kwa wahitimu wote. Wahitimu wote tunaomba tusimame, alafu tunyanyue vyeti vyetu kwa juu kabisa. Brass Band watatuongoza vizuri. Wapiga picha, this is your moment. Ipandisheni juu kabisa. Wapiga picha, this is your moment. Brass Band, tuongozee kwa hilo zoezi. Hongereni sana sana sana. Tuna picha nyingine tena kwa ajili yenu. Soma picha yako mengi. Tutaanza group photos kwa cohort 8 ambayo ndo postgraduate diploma. Tutawaomba mje hapa mbele. Comms, naomba mtuongozee ili zoezi. Watapiga picha na high table. Kwa tutaanza na postgraduate cohort 8. Karibuni. Brass Band. Patibu. Yeah, tunapiga nyuma ya high table. Tunapanda upande huu wangu wa kushoto, tunatokea mkono wangu wa kulia. Mnatosha. Asante, naomba kundi linalofuata.
Asante. Nitaomba CIL Group 1. Group 1, karibuni. Brass band, tunaomba burudani. Group 2 wajiandae. Group 2. Group 2, karibuni. Cohort 5, WLP, Group 1. Naomba mjiandae. Group 1. Group 2, Cohort 5, karibuni.
Cohort 6, Group 1. Group 2, tunawaomba. Cohort 6, Group 2. Cohort 9, Postgraduate Diploma, naomba mjiandae. Wakufunzi, resource persons, facilitators, coaches, karibuni. All the facilitators, the coaches, all the resource persons, karibuni sana. Patricia, nawaomba
naona. Karibuni. Coach Henry, karibuni. Professor Ronnie, Madam Zuhura, karibuni wote. Professor Linda Mhando, Dr. Ndumbaro, Taasisi ya Uongozi, naomba tujiandae. Taasisi ya Uongozi, tujiandae. Taasisi ya Uongozi kwa ujumla wetu, tujiandae. Asanteni, tuwashangilia wana uongozi. Asante. Kuna picha moja. Brass band. Bado tuna picha moja. Brass band. Kuna picha mbili za ziada tutazipiga. Tutaanza na wanafunzi wa program zote za uongozi kutoka Zanzibar pamoja na ujumbe na maofisa walioambatana na Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar Engineer Zena. Hiyo itakuwa ni picha ya kwanza, na picha ya pili itakuwa ni kwa wale foreign students, all the foreign students, the cohort, I know cohort members, cohort 6, but also some from CIL or postgraduate diploma. This is a special group photo. So we'll start with one. Students from Zanzibar, pamoja na entourage ya Engineer Zena. Karibuni sana. Karibuni sana. Mheshimiwa Wani, karibu. Wanu samani. Maafisa walioambatana na Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar, tafadhali karibuni.
Okay, asante. All the cohort members, foreign students, please. Karibuni sana, karibuni sana. Tuwashangilie wakija. Karibuni sana. Asanteni sana. Thank you very much. Tumefika mwisho kabisa wa shughuli yetu ya leo. Naomba sasa nimkaribishe afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya uongozi Mr. Kadari Singo kwa ajili ya kumkaribisha Balozi Ombeni Sefue, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, kwa ajili ya neno la shukrani. Karibu sana sana, CEO. I would like to thank you all for a wonderful day. We are so proud of you. We know that it has been a long journey, but it has not been very easy for some of you. We have some quarrels here and there. There are those who never slept because of this program. I would love to recognize, before I welcome Ambassador Ombeni Sefue, our board chair, I would really like to recognize my Uongozi team. This team is a very small team. We are about 22 permanent employees, but you can see the amount of work that is being done. People here never sleep, and Ambassador Sefue is a witness. He knows we never sleep. We work hard day and night to make sure that we have the best programs in the region. And I just came from Yale University. I attended a program there, and still I see this the best program still. I attended some programs also at Harvard, and still this is the best program. So we're heading there. We'll be one of the best programs in the region of Africa, we believe so. So with all that still, I have those who have worked so hard. I've received some complaints within the institute that there are biases in giving awards and whatever. So I formed a committee to pick the best employees. And that committee is formed by myself as a permanent member and nobody else after the complaints, and nobody else. But I have a non-permanent member that I pick to make sure that things are not confidential. So this time I picked Joanita to be the non-permanent member in that committee. Joanita, where are you? She's back there somewhere. And I decided that this time there's someone who has worked so hard, very hard, day and night. And yesterday I was telling her she was walking like a mosquito because she was so tired. So just the wind was taking her away, just the wind from the ECs. And because of the hard work that she did. Maria, can you come up here, please? And I'll ask her, maybe for Anna, maybe we can have a special, all the high table can go back there and give her this gift together with the minister back there. Maria, we don't know what's inside there.
Maria, we thank you very much for the hard work, sleepless nights. She is a mom of 2 boys, very busy boys, and still working very hard, and she's a wife too. Thank you very much, Maria, and the rest of the team, Tesua and the others, for the hard work of organizing this. Susanna and the team for making sure that we have a very well-decorated graduation. Susanna and the team, we thank you, the communications team, and after all, the board members who have helped us to make sure that we are in the right direction. Balozi Ombeni Sefue, karibu. Well, it's tough talking at the end of such an exciting program. But please bear with me. I'll try to be short. Honorable Simbachawene, our Minister, Chief Secretary of Zanzibar, all protocol observed. What a great day. It's my great honor and pleasure to propose a vote of thanks at this, the 8th Uongozi Institute graduation ceremony. And I must first and foremost acknowledge those of you who graduated today. Mighty proud of you. We wouldn't have had this fantastic event today if you hadn't participated in our programs and performed so well. So on behalf of the Board of Directors of Uongozi Institute, I warmly congratulate every one of you. Graduates of the Postgraduate Diploma in Leadership, the Certificate in Leadership, and my favorite one, Women's Leadership Program. I also thank your families and friends who have supported you, as well as your employers. I'm so confident of the quality, of the relevance, and of the value that our programs provide, that I'm sure that none of them, your family, your employers, will ever regret supporting you, our valued graduates. Secondly, on behalf of the board, I would like to express our heartfelt gratitude to you, Honorable George Simbachawene, Minister of State, President's Office, Public Service Management and Good Governance, for accepting once again our invitation to officiate at this event, and for your inspiring speech, Asante Sana. Third, though she had to depart early due to other pressing engagement, I'd like to put on record our heartfelt appreciation to Mrs. Susanna Ines Stubb, First Lady of Finland, for joining us and for giving us such a thoughtful and inspiring keynote speech. The First Lady's willingness to join us and speak to our graduates demonstrates the value that she places on the long-standing bilateral cooperation between Finland and Tanzania, the value of education, and most importantly, the value of our programs in developing African leaders of the future, in which the valuable collaboration between Uongozi Institute and Aalto University of Finland plays such a key role. Honorable Minister, the Uongozi Institute's 8th graduation ceremony is premised on developing transformative leadership in Africa. The graduates' accomplishments reflect the Institute's vision and mission, with programs designed for personal growth
and for removing obstacles to transformative leadership across the continent. Indeed, this is the embodiment of what Uongozi Institute is all about. It distinguishes itself from other capacity building institutions in that regard, and we are really proud of this honorable distinction. Honorable Minister, transformational leadership is fundamentally about engaging and influencing others. And that is why the Institute promotes networking and collaboration for sustainable inclusive development in Africa. It emphasizes the importance of inspiring and driving others. As leadership becomes increasingly more complex and more diversified, the Institute aims to develop a leadership style that goes beyond typical management approaches, inspiring innovation, fostering a culture of appreciation and empowerment. And Uongozi Institute's executive education programs aim to develop leaders with a vision for inclusive growth and sustainable development. They underline the issues of integrity, of ethical governance, of innovation, agility, collaboration. The goal ultimately is to equip graduates with the knowledge and skills to become real change makers for Africa, fostering a united and inclusive approach to leadership. Honorable Minister, the executive education that our graduates have successfully completed form part of our two strategic pillars upon which the Institute is formed: leadership and sustainable development. Together with our policy dialogues, research, and technical support, we provide a holistic, mutually reinforcing approach to capacity building and development that recognizes that leadership competencies are formed through a continuous lifelong learning experience. There's no end in learning. And I was so glad to see a few CEOs here learning. We deeply appreciate the presence of various partners and stakeholders represented here, including officials from the governments of Tanzania and Finland, European Union, UN Women, diplomatic missions, international organizations, private entities, research institutions, and academia. Your support enables our institute to deliver impactful work, both nationally, especially as a trainer of choice for the government and public bodies, as well as across the continent. Deserving special mention is the Chief Secretary from Zanzibar, Engineer Zain Ahmed Said. She has always been there for us. Thank you. Thank you very much. Honorable Minister, as we conclude this fantastic event, I'd like to take a moment to extend our heartfelt gratitude to everyone who helped make it such a huge success. And first and foremost is our team at Uongozi Institute. I thank and congratulate your CEO, Kadari Singo, and the entire team. And I felt so proud when they were passing in front and they got a standing ovation. Thank you, everyone, our graduates, for proving to the board that indeed we have a unique team. Thank you. Thank you for that feedback. Maria, I have to single you out. Some of you have seen me in some of the programs. When Maria says, please come, I come. Because I know the kind of work she does, but not alone as the team, because she wouldn't have been able to do it without the rest of the team. So really on behalf of the board, mighty proud of the Uongozi team.
I should like also to thank all of you who worked in the background to make sure everything works on so smoothly. It's not so easy, I know. So thank everyone who worked behind the scenes to make sure everything went so smoothly, and I thank everyone. And I would like to conclude by once again extending our appreciation to you, Minister, and to all our distinguished guests and stakeholders, and to wish you, our graduates, every success as you continue on your leadership journeys, confident that we have given you all what it takes to succeed. There's an African saying that says, "He who learns, teaches." And I say to you, the world needs your ideas. Africa needs your ideas. Go and share them. I should also like to believe that you live with more than a diploma or a certificate, but that you are inspired, that you carry with you the needed momentum for transformative leadership across our continent. So go out there, transform, and be unforgettable. Thank you. Asante sana sana balozi, makofi mengi tena kwake. Tunashukuru sana kwa salamu za shukrani. And that marks the end of this ceremony. Tujipongeze wote. Tumeongeza dakika 7 tu. Ratiba itakiwa ishe saa 6:30, sasa hivi ni saa 6:37. Tunaomba sasa tusimame na turuhusu meza kuu iweze kushuka, na baada ya hapo nitatoa matangazo mawili. Ndo tutafunga rasmi. Brass band, naomba tuwatoe meza kuu. Asanteni sana. Na matangazo mawili, tumeandaa, kamati ya maandalizi imeandaa mchapalo kwa ajili yetu sisi sote. Kwa wale tulioalikwa na moja kwa moja na taasisi ya uongozi, tumeandaa sehemu ya kula, iko mkono wangu wa kushoto, ushers watawaongoza. Wahitimu wote pamoja na ndugu jamaa na marafiki, tumeandaa at the back of the bango lile pale nyuma yenu. Tukifungua tu milango, tumeandaa mchapalo kwa ajili yenu. Karibuni sana sana sana, na Mungu akijalia tutakutana tena next year, same time, same venue. Karibuni sana.